Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing und oh boy, Blade Runner Enhanced Edition ist ein richtiges Kackspiel. Und ich lasse euch die ganze halbe Stunde hier und ihr könnt euch das reinziehen, wenn ihr das möchtet. Aber ich gebe euch jetzt in wenigen Minuten einmal ein Kurzreview. Das Original ist schon ein paar Jahre älter. Und ich habe das erste Mal auf PC gespielt. Habe mir dann eine neue Version gekauft auf GOG. Also ihr könnt auf GOG.com gehen. Könnt euch dort das Original kaufen. Ihr könnt auch diese Version hier kaufen. Aber ich empfehle euch, bleibt beim Original. Ich glaube, ihr bekommt auch bei der Enhanced Edition das Original dazu. Also wenn ihr das unbedingt tun möchtet, dann tut es. Aber ich sage euch, tut es nicht. Denn was verspricht mir eine Enhanced Edition? Also es verspricht mir moderne Optik, eine aufbereitete Optik für moderne Systeme. Kompatibilität brauchen wir nicht, weil GOG hat das schon bei dem Original hergestellt. Also da sind wir raus. Aber wenn ihr einen 2K, 4K Monitor habt oder Gott weiß was für ein Wiedergabegerät, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Oder würde es theoretisch Sinn machen, denn auch das Original sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich habe hier einen Monitor, 2K HDR und das Original sieht gut aus. Das ist überhaupt gar kein Problem. Zwischensequenzen sind okay, generelle Optik ist okay. Wer braucht diese Enhanced Edition? Ich dachte mir, okay, das wird auf PlayStation veröffentlicht. Schaust es dir an, du bist ein Fan des Originals, du liebst die Filme. Ich liebe alles, was mit Blade Runner zu tun hat. Aber das Ding hier brauchte niemand. Niemand. Ich weiß nicht, ob jemand danach gefragt hat. Vielleicht. Aber es braucht einfach keiner. Das ist sehr, sehr schade, weil die sonstigen Umsetzungen des Studios wirklich ziemlich gut sind. Aber das hier, ich hoffe, man wird hier nachpatchen. Es ist für mich auch sehr schwer zu spielen. Und das muss nicht zwingend am Controller liegen, weil ich bin echt ein Controller-Fan. Aber Tastatur und Maus, ich meine, sind hier überlegen, zumindest bei der Umsetzung, wie es hier ist. Die Steuerung ist hakelig. Ich habe so viele Probleme, mich in diesem Menü zurechtzufinden. Ich habe es erstmal gar nicht verstanden, wie dieses Menü funktioniert mit dem Controller. Als ich es dann verstanden habe, fand ich es immer noch kacke. Und dann, wenn man in den Bereich Enhance kommt und ein Bild analysiert, das ist so schlecht umgesetzt bei dieser Portierung, bei dieser Enhancement-Edition. Da komme ich gar nicht drüber hinweg. Also, wer dachte sich denn, dass das eine gute Idee ist, dieses Spiel auf diese Art und Weise zu verschlimmbessern? Also, da kann mir doch keiner erzählen. Was ist hier passiert? Da muss doch irgendwas passiert sein, dass wir am Ende so einen Müll serviert bekommen. Da geht es mir gar nicht um die paar Euro, die es hier gekostet hat. Also, was heißt paar Euro? 10 Euro. Aber trotzdem. Es ist einfach nur frustrierend, was hier gemacht wurde. Anstatt das Original zu nehmen, liebevoll aufzubereiten. Also nicht nur, guckt euch die Charaktere an, guckt euch die Hintergründe an, guckt euch die Sequenzen an. Das geht einfach nicht klar. Und diese halbe Stunde Gameplay hier ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das nochmal anfassen möchte, das Spiel. Vielleicht nehme ich lieber nochmal das Original. Also ist auf jeden Fall mehr wert und eure Zeit mehr wert als das hier. Ja, schwierig. Also Optik ist echt nicht gut. Steuerung ist eine Katastrophe. Ja, der Charakter ist hakelig. Manchmal ist er auch weg. Manchmal funktionieren Dinge auch nicht. Da müsst ihr neu starten. Das ist wirklich, wirklich ein absoluter Reinfall. Also hört auf damit. Lastet, skippt hier mal durchs Video, guckt euch verschiedene Sequenzen an. Da haben die ich habe es mir angeschaut. Ich habe es mir im Original angeschaut, ich habe es mir hier angeschaut. Ihr kommt relativ spät hier in diesem Video. Kommt hier in den Bereich, wo ihr, wo in einer Szene seht ihr einen Rotor. Seht aber nur den Schatten davon. Das ist so eine Ventilation. Ein Ventilator, der an der Decke hängt. Und der wirft einen Schatten auf die Wand. Und dort hängt ein Zettel.
Oder Blatt Papier. Und im Original, wie es halt so ist, der Schatten geht über das Blatt und alles ist gut. Also er wirft wirklich nur einen Schatten auf die Wand und den Blatt. Und hier in der Enhanced Edition ist es nicht nur, dass der Rotor einen Schatten wirft, sondern sobald er über das Blatt kommt, gibt es einen Grafikglitch. Immer wieder, die ganze Zeit. Und es ist nicht so, als wäre das nur, als würdest du das nur am Rande sehen oder so. Also du guckst mitten da drauf in der ganzen Szene und da ist die ganze Zeit dieser Grafikglitch. Wie ist das durch die Qualitätssicherung gekommen? Das ist relativ am Anfang. Das ist ja wie Deliver Us the Moon, wo es ein Next-Gen-Update gibt. Und was passiert? Direkt am Anfang hast du, du spielst, startest das Spiel, hast direkt am Anfang niedrig aufgelöste Grafiken, Texturen. Dass da keiner auf die Idee kommt und sagt, also, okay, wir haben jetzt hier echt mit Blut, Schweiß, Tränen dieses Update daran gearbeitet und freuen uns sehr, euch das zu präsentieren. Dann startest du das Game und hast einfach, du rechnest mit Raytracing, du rechnest mit knackscharfer Grafik und bekommst niedrig aufgelöste Texturen und Pixeloptik. Ja, okay, das ist ein anderes Thema, ist Deliver Us the Moon. Da machen wir auch noch ein Video. Aber Blade Runner Enhanced Edition ist vieles, aber auf keinen Fall eine Verbesserung und lasst die Finger davon. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt könnt ihr euch hier noch den Rest reinziehen. Das ist unfassbar. I think we're all overdue for a little off-road paid vacation. You can stop staring at my ass now. You got eyes in the back of your head? All you gotta do is ask, Slim. Animal sales was a profitable and prestigious business since most real animals had died out after the Terran War. There were plenty of electric ones, though, powered by rechargeable batteries. No self-respecting human would own one of those frauds. Find something? Piece of chrome. From a car? No, I think it's horse chrome. Bag it and tag it. Ông đó đang nhìn mình. Xin hỏi cái chỗ cảnh sát ở đâu ạ? Nothing even remotely interesting, but hell, if I was going to root through trash, my expectations weren't too high. What do you know? About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. The shop's been thrashed. You ought to see this tiger cub they got in there. It's a goddamn tragedy. How's old man Runseter holding up? State of shock. He's been moaning and complaining about his world caving in. You'd feel the same way if they were your animals. How many perps? At least 2. Bloody footprints all over the scene. Must be a delightful sight. Canvass the area. Maybe somebody had his eyes open. I'm on it. Ông đó đang nhìn mình. I already checked for a crowbar, some kind of tool. No luck, but it looks like we've got some latents. Make sure the lab boys run them through the mainframe, human and rep.
Judging from the distance between the prints, I was looking for two very big men. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. My precious one. She was my baby. McCoy, LPD. I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was two men acting in concert with her, obviously. Obviously. What'd they look like? Big and scary and absolutely malevolent. I already checked for a crowbar or some kind of tool. No luck. But it looks like we've got some latents. My precious one. She was my baby. I'm ruined, totally ruined. Can you think of anything they might have been after? First I thought they wanted money, but I don't keep any in the shop. Then I thought they wanted to steal my animals, but they started executing them. Could they have been replicants? Who else would be capable of such barbaric acts? You got any discs from that camera? It's irrelevant. Those murderers also destroyed the camera. Thousands of Jinyens worth. Maybe it photographed them before they shot it out. I guess you've got a point at that. I believe this is the disc from last night. Peachy. I'm ruined, totally ruined. You ever do any business with the replicant manufacturers, Tyrell Corporation? I resent that accusation. Just wondering. Officer, last May I personally sold Governor Colvig an exquisite Bergeron colt.
I have been a guest at his house on 3 separate occasions. Do I look like I need to carry artificial product? My precious one. She was my baby. I'm ruined. Totally ruined. Tell me about this Lucy. There's not a lot I can tell you. She's only worked for me for about a month. She's about 14 years old with pink hair. A very attractive young thing. How'd you find her? She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone. And he's a very reputable wholesaler. You treat her well? As well as any young tot should be treated. She got a desk? Or someplace where she worked? She used to eat over there. My precious one. She was my baby. I'm ruined. Totally ruined. Well, isn't that cute? A toy dog. About 30 counts of animal murder and... A candy bar. Yuck. Howie Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Howie Lee's in Chinatown. About 30 counts of animal murder and 1 of aggravated... About 30 counts of animal murder and 1 of aggravated assault. Well, isn't that cute?
See if you can dig up that reference from Ogilvy's. Yes, it's somewhere here. Just a moment. Here you are. I'm ruined. Totally ruined. Stick around. I may not be finished with you. I'm ruined. Totally ruined. Big caliber, possibly off-world combat weaponry. Ballistics might give me a fix on it. My precious one. She was my baby. Stick around. I may not be finished with you. My precious one. It didn't add up. Animal murders, the lack of any theft. The small animals alone were worth a good chunk of change on the street. It seemed more like an act of vengeance. Find anything else out here? Zilcho. Row actions inside. Abstract art. All over the walls and ceiling. I never did appreciate art. Cái đồ ăn ở đó rất là ngon. Roof. Laboratory. Got anything new for me, Dino? I was wondering when you'd show your mug around here, McCoy. The shell casings from Runciter should be in the Museum of Military History. How's that? They're from an Ender rifle. It's standard issue off-world military hardware. Heavy caliber. That puppy can punch right through a tank. What can I conclude from that? Whoever used this piece didn't just walk into their local sporting goods store and buy it. Those babies are collectibles, and they ain't cheap. Anything else? We got the animal corpses from Runciter's, but there wasn't a whole lot to work with. Bone marrow? About 50% were real, the rest were fakes. So, Runciter was ripping his customers off. State-of-the-art fakes. Miles beyond the crap you see on Anamoid Row. The kind that comes from legit manufacturers? They're the ones that usually produce the quality. What about the wounds? Most of them were shot point blank, but we're looking at some others. Sloppy cuts with a knife, like the perp was really pissed off at something. Butcher knife? Could be, but who cuts meat anymore? Nice bunch of reps I'm tailing. Hope you're not pulling a meat cleaver out of my back next week. Anything else? That piece of chrome you found outside of Runciter's is from a 1995 Pontiac. Nice set of wheels. It's okay, not what I call a classic. Anything else? Zip, man. Try me later. Mainframe and shooting range. Ground floor. Mainframe and lockup. Violent street crime in the city rose again last year by a whopping 26%, according to the latest figures from the Department.
Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. Scanning video disk. 2 enhanceable images found. Adding enhanceable photographs to Kaya database. Run sitter crime scene. Run sitter crime scene. Run sitter crime scene.
A black ground car. Looks like it's been around the block a few times. Give me a hard copy of that. He looks familiar. Give me a hard copy of that. Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. Lucky Strikes. Crystal's brand. I knew she was spending a lot of time in the training maze these days, even though she'd already gotten close to a perfect score. Well, if it ain't Ray McCoy! Bryant finally letting you play with the big boys. My clearance come through? You bet. You bring your piece? Don't leave home without it. Steele's been running the maze every other day for 2 weeks, and the targets are getting a little roughed up. I thought Guzzo was going to requisition some new ones. I ain't seen him down here in a month. Guess he's been busy. Poor guy. I bet he gets all tuckered out from pushing those papers around. And don't sell him short, McCoy. Guzzo could be one tough hombre. I remember when we worked mice together. He poured acetone on 2 pimps that gave us some lip and lit a match. I'll tell you, it looked like the goddamn 4th of July out there. Peachy,